it will be in Tanglish. That is what Venkateshan sir told me when we had a meeting. And I should say that I'm very much impressed with the invitation letter, because you spoke about Vedanta, you spoke about Shravana, Manana, and Nididhyasana, and how important this organ for the spiritual sadhana, or any sadhana in that matter. Well, this is how my presentation will flow. Let me talk something about my organization. Then I will talk on hearing science, then the hearing loss. Then I will speak something about hearing aids, a little bit of history, and then I flip to advanced hearing aids. And probably at the back end of my presentation, I will be just sharing some important information about different programs, what we conduct in our organization, and a few other information too. Fine. I started in the year 1965 as a Institute of Logopedics at Rama Mandir. Later, His Highness Maharaja of Mysuru donated land of 33 acres at Manasa Gangotri and foundation stone laid by the then president. Sir, camera camera please. Okay, fine. Okay. So, as I was talking about my organization, as I said, it started in the year 1965, and it was His Highness Maharaja of Mysore donated land of 33 acres at Manasa Gangotri, and foundation stone laid by the then President of India, Sarvepalli Radhakrishnan. Then our organization started under the name All India Institute of Speech and Hearing, and shortly it has been called as AISH, A-I-I-S-H. Okay. So this AISH mainly works under 4 heads. Academics, research, clinical services, and public education. Under academics, we run BSc in speech and hearing. Now it has changed to BASLP, Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology. We have MSc programs. In MSc, we have 2 branches, Audiology and Speech Language Pathology. We also run several diploma programs like a Diploma in Hearing Language and Sciences, Diploma in Hearing Aids and Ear Mold Technology. We have PG diploma programs also. We also have one more bachelor program, that is B.Ed in Special Education, and we have M.Ed Special Education too. Moving on to the second vertical of our organization, that is research. We do conduct research under various areas. We have a separate research wing. We have around 30 to 40 faculties who keep on conducting research, and currently we have around 18 intramural projects and around 8 extramural projects. Under clinical, sir? Under clinical services, we have well-equipped state-of-the-art ENT setup. We have ENT doctors. The doctors are available from 9 to 6 p.m. Any individual with ENT related problems can visit our organization and get the treatment. The fourth vertical, the last vertical of our organization, is to educate the public on issues related to communication disorders, such as mental retardation, hearing impairment, voice fluency, and language disorders. At the outset, I would like to state that the ear is a wonderful engineering piece. It's an intelligent engineering piece. It will do many things, right from sound localization to pitch perception. Sound localization, and sound localization is, your ear is able to detect at what direction and at what distance the sound is coming. That is known as sound localization, and in Kannada we'll call it as Shabda Vedi.
ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಗ್ರಹಿಸ್ತವೆ. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಮಿಡ್ಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ if you are speaking to your friend in a cinema hall or railway station or in a hotel with a lot of background noise, yet you can listen and understand what your friend is speaking. So that is what we call it as listening to desired sound amidst noise. The third one is object or speaker identification. Andre enantandre your here is able to detect who is speaking at the other end. For example, you will be talking, let's say you'll receive a call from unknown number. Yet you can identify the speaker if at all, if it is, known voice. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮಾನಿಟರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಫೈನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ you will be at living room and your mother or spouse will drop some object at kitchen. You will realize what has fallen down. You will identify that it is spoon. So that what we call it as object identification. So sound localization, listening to desired sound amidst noise, object identification, speaker identification, and next is say speech perception. If you are listening to some language that you don't know, you cannot understand, right? You can listen, but you cannot perceive it. So if you're listening to two languages at the same time, you will grasp only the language what you understand. Similarly, music perception. You can discriminate between tabla and mridanga, veena and violin, and guitar with piano. And similarly, the pitch perception. So this is the objective of the here. Probably we are not aware what are all the points or what are all the things our ear is capable of doing. So these are the 7 objectives of the ear, and probably the crux of the problem is if at all if we lose our hearing ability, if the kidney is damaged, there is a kidney transplantation. If the liver is damaged, there is a liver transplantation. Even the heart get replacement. But we cannot get back our hearing ability. And only option is we have to depend on a small machine, what we call it as hearing aids. Okay. So thus the hearing aids are expected to do all these functions and not just only the amplification. I hope I'm making sense. ಹಾ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Go ahead, sir. Now let me talk something about hearing loss. ಈ ಕಿವುಡುತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಣ. Before that, I would like to make one thing very much clear, that what is threshold or what is hearing threshold. The hearing threshold is the minimum sound pressure level required to perceive a tone, or in a simple words, I can say that the lowest sound level the human ear can detect and comprehend. Or we can also define this hearing threshold is the sound level below which a person's ear is unable to detect any sound, and it is represented by decibel. ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಈ ಹೀರಿಂಗ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಆಲಿಸಬಲ್ಲದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೀರಿಂಗ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಈ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಆದ್ರಿಂದ I thought it's always better to make you understand what is this hearing threshold. Now we shall move on to the hearing loss. Basically, there are three notions: types, degree, and configuration. There are two types of hearing losses. One is temporary hearing loss. Temporary hearing loss in general term is a general term, and technically we will call it as a conductive hearing loss. And other is permanent hearing loss, which we call technically as sensor neural hearing loss. Conductive hearing loss, as the name indicates, ear has got some problem in conducting sound signal from outer ear to inner ear via middle ear. The reason may be accumulation of wax or infection in the ear or perforation in the eardrum. In the sense, if there is any hole in the eardrum, we will have this conductive hearing loss. So there are a certain group of people having a temporary hearing loss, which can be treated with medicines, surgery, or sometimes it's a self-curing itself. Those groups get pretty good treatment. But individual with permanent hearing loss, these are the people who cannot be treated medically, surgically, or it's not a self-curing disease. These are the permanent hearing loss, and the causes are like noise, the excessive listening to music, occupation noise. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋರ್ಗೂ ಸಹ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಕಿವಿಗೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು, these are all some of the reasons which leads to permanent hearing loss or sensor neural hearing loss. Coming to the degree, we have mild, moderate, strong, extra strong, or profound hearing loss. In mild hearing loss, the threshold level would be between 26 to 40 decibel. ಈಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0 to 20 ಡೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಈ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಎತ್ತಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆ ಪಿನ್ನು ಆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಶಬ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಡೆಸಿಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಮೈಲ್ಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್, ಆ ಶಬ್ದ 8 ರಿಂದ 10 ಡೆಸಿಬಲ್ ಇರುವಂತ ಶಬ್ದ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ 20 ರಿಂದ 40 ಡೆಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್. ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ the ear can perceive and comprehend, will call it as threshold. And in mild hearing loss, the threshold level would be 20 to 40 decibel. So ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಮೈಲ್ಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ 40 to 70 ಡೆಸಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಿವಿಯರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ 70 to 90 ಡೆಸಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 100 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 150 ರಿಂದ 200 ಡೆಸಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ the different types of hearing loss. I mean, there is one more type of hearing loss, what we call it as high frequency hearing loss and low frequency hearing loss. ಮೂರನೇದು. ಸೊ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಮೈಲ್ಡ್, ಮಾಡರೇಟ್, ಸಿವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು,
Beyond this 1 kilohertz frequency, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ 1,000 ಆದ ನಂತರ, 1,000 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಮೈಲ್ಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾಡರೇಟ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸಿವಿಯರು, ಕೆಲವರು ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪದಗಳು ಮತ್ತೆ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದಾಗ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ, ಶ, ಕ್ಷ, ಭ ಇವೆಲ್ಲ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪದಗಳು. ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪದಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅ, ಮ, ಲ, ಕ ಇವೆಲ್ಲ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪದಗಳು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪದಗಳು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೋ ಅವರು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿರಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನ್ ತಾತ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ತಾತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಆ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಾತ ನಿಮ್ ಕಾಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪದ ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಟ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೈನಮಿಕ್ ರೇಂಜ್. Dynamic range is one more term defined as the lowest sound levels that a listener can detect, as well as the highest sound level that a listener can tolerate. Aduna now dynamic range anta heltivi. So it's the range between threshold level to tolerable level, and this dynamic range is less for a person with sensor neural hearing loss or permanent hearing loss than for a ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈನಮಿಕ್ ರೇಂಜ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ಟಾಲರಬಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೈನಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ 0 to 174 ಡೆಸಿಬಲ್ ಇಸ್ ದ ಡೈನಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. Okay, who has got a normal hearing. So when it goes to permanent hearing loss, this dynamic range will compress. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ನಾಯಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the dynamic range of a dog is between 30 to 80 decibel. So beyond 80 decibel it cannot tolerate the sound. That is the reason during Deepavali, the dogs will struggle, they will suffer because the sound level would be definitely beyond 150 decibel. ಈ ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 150 200 decibel ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಈ ನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ಡೈನಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟಾಲರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತವೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್. So we need to think of it seriously before we bust the crackers and all. I hope I'm making sense. It is wonderful. Okay, so threshold andre enu anta tilkondvu, adadmele hearing loss andre enu anta tilkondvu. Hearing loss alli 3 ತರ ಇದೆ, conductive ಮತ್ತೆ permanent hearing loss. Permanent hearing loss alli again ranges ಬರ್ತವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್, ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಡೈನಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಈ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 2. One is hearing aid and the other is cochlear implant. Of course, these two are from single womb. They are stable mates because they share many common things, and one important among is their external speech processor unit. I'm trying to make it very generic. I'm not going too much technicality here.
ಸೊ ಈ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. Hearing aid also has certain technology which can process the speech and deliver. Cochlear implant has also had similar type of processing technology. The only difference is cochlear implant, the electrode will be implanted directly to the auditory nerves through surgery. I think that will be too much for today's session because it takes 1 more hour to explain something about cochlear implant. But at the fag end, I'll try to give you a gist of this cochlear implant if time permits. So today we shall only concentrate on hearing aids, and hearing aid has got more demand than cochlear implant because of its cost. For cochlear implant, you may need to spend around 15 to 20 lakhs because surgery is involved. It is an invasive procedure. You're supposed to, implant the electrodes directly into the auditory nervous system. The auditory nervous system ಮುಂದಿನ slides ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Whereas the cost of hearing aid will be in terms of thousands. So that's the reason why the hearing aid has got more demand than this cochlear implant. But before I start talking something on this hearing aid, its technology, its types, let me tell you firstly the hearing mechanism. Hearing mechanism ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, hearing loss ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನಾಟಮಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. This is the anatomy of the ear. So we have got 3 sections. Outer ear, ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಔಟರ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ. ಔಟರ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರಿ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕೊಳವೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರಿ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್, ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟಿಂಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಟಿಂಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಾವು ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಮಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಟೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಮಟೆ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ತಮಟೆ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ, ಮೆತ್ತು ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Technically we will call it as a tympanic membrane. Along with this tympanic membrane, in the middle we also have auditory ossets. In that auditory ossets we will be having 3 very, very small bones, what we call it as malleus, incus and stapes. And this stapes is the smallest bone in our body. We have middle ear cavity and Itachian tube. Moving on to the inner ear, we have oval window, round window, cochlea and semicircular canals. Now we shall understand this hearing mechanism. Sir, video play ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay. Now what happens? Sound gets into the membrane called a tympanic membrane. Whenever the sound falls on this membrane, it starts vibrating. So the pattern of vibration is different for different frequency and different for different intensity. Higher the frequency vibrates faster, and lower the frequency vibrates slower. From this membrane, sound gets transmitted inside the ear through 3 tiny bones, malleus, incus and stapes. And as I said already, this stapes is the smallest bone in the human body. So this is how it will vibrate once the sound or the voice hit on this tympanic membrane. So the last bone, this stapes, goes and attaches to next portion of ear called inner ear. The inner ear, this is the inner ear, and there are 2 windows, the oval window and the round window. So the stapes is connected to oval window, and at the other end, what the pressure is coming out, we will call it as a round window. So in hearing system, we have got 2 types, vestibular system and hearing system. I will talk on hearing system where, because vestibular system will deal with the balance, which is not our cup of tea here. It is purely medical sense. So the vibration from the tympanic membrane will get transferred into the inner portion of the ear. And this is the inner portion of the ear, and the last bone which could push the fluid. So there are fluids inside this whole area which could push the fluid, and fluid could flow inside.
and the pressure would be released from the other window, what we call it as a round window. In the process of this fluid movement, what happens? It will move certain sensory cells which are present in this tiny organ called cochlea. So the pressure goes like this and it gets released through the other window over here in this tiny coil structure, and we have various portions of cochlea responsible for the various frequencies. This movement causes the movement of the sensory cells, which moves the hair cells in this sensory. So now there are some movement, and at the lower part of the screen you will find this green mark, and here now you can just see two types of hair cells. Okay, the one which has got 3 rows, we'll call it as outer hair cells, OHC, and the one which has got only 1 row, we'll call it as inner hair cells. Okay, once there is a movement of the fluid inside this cochlea, what happens? There is one more membrane, what we call it as a tectorial membrane. Okay, when that tectorial membrane started pushing, there will be a hair cells in both outer hair cells and the inner hair cells that will, there will be a shearing effect. Now brush nalli hege now brush madadaga bristles ella aache ಈಚೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಈ ಔಟರ್ ಹೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಟರ್ ಹೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಹೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಹಿಂಗಾಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಔಟರ್ ಹೇರ್ ಸೆಲ್ ಶೀರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಟೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಹೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್, is abundant with the potassium. When this potassium get inside this organ, what happens? And surprisingly, I will tell you that a small amount of electrical signal would be generated, and this electrical signal through auditory nervous system will reach the brain, and then we will listen. This is how we can hear the sound, listen the voice. Sir, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Okay. So basically what happens, there will be sound waves. The sound waves will hit the tympanic membrane through this tube. Once the sound hits this tympanic membrane is attached to 3 small bones, and the last bone, what we call it is a stapes is connected to the cochlea, the inner ear. Okay, in the inner ear there will be a movement of the fluid. The fluid is rich with potassium, and when this potassium is get inside the outer air cells and the inner air cells, because of the chemical reaction, there will be a small amount of electrical signal, and this electrical signal will reach the brain through auditory nervous system. Then once it reaches the brain, we perceive what we are hearing. So this is the outer hair cells and inner hair cells, OHC and IHC. 1 row ಇರೋದು ಇನ್ನರ್ ಹೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 3 ರೋ ಇರೋದು ಔಟರ್ ಹೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೋಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೀರಿಂಗ್ ಏರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸವದೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ this status, we will call it as a permanent hearing loss. And I'll tell you the mechanism by which the hair cells are destroyed is not completely clear to us. One theory suggests that the constant exposure to loud sound make the hair cell to work too high a metabolic rate for longer time, leading to the death of the cells. So these delicate receptor cells do not regenerate, and if they die of overwork, they're lost for life.
So this is one more angle to understand how this electrical signal would be generated. The blue color, what we call it is a tympanic tectorial membrane, and these are the outer hair cells. Because of the movement of the fluid, there will be a vibration, and this hair cell will act as good as a swing. Okay, so it will pull the tectorial membrane, and once it pulls, what happens? It opens up, the hair cells will opens up, and the potassium will get inside that hair cell, and electrical signal will be generated. So this is what happens. So extreme left, you have inner hair cell, and the 3 rows we have called outer hair cells. Sometimes there will be a loss in outer hair cells also. Sometimes there will be a loss of inner hair cells. Okay. So if there is any loss of this outer hair cells and inner hair cells, there will be no chemical reaction, because they will never get in contact with this tectorial membrane. And once there is no contact with this tectorial membrane, there will be no chemical reaction, because of the potassium will never get inside this hair cells, and ultimately we will never listen, because the electrical signal, the enough electrical signal will not be generated, and your brain will not perceive. And this is one more angle. This is inner hair cells. So this is what happens. So ಈ ಶೀರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾದಂತ ರಂಧ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಂಧ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತದೆ. ಆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Now, what is expected from the hearing aid? Okay. So you can just look at this particular picture. Hearing loss ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಇನ್ನರ್ ಹೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಹೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೌದೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ, you need to put more energy with your voice, so that this tectorial membrane will get in contact with the hearing cells. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. we are supposed to amplify our voice. Okay, so this is the crux of the problem. We are supposed to put more energy, so that the tectorial membrane will get in contact with this outer hair cells and inner hair cells, and electrical signal would be generated. So before I start talking something about this hearing aid, what are the different types of hearing aids, how does it work and all, let me tell you a brief history of this hearing aid. ಒಂದು 200-300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರು ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. they used to cup their hands behind their ear, so that they can clear the voice, they can hear the voice clearly. ಈಗ ನೀವು ಸಹ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಸನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು cup their hand behind their ear when they are talking to someone. Okay, so it will amplify the signal, because the hand will extract the sound from opposite direction. It will push it towards the tube, what we call it as ear tube, through this pinna. ಭಗವಂತ ಈ ಪಿನ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶಬ್ದ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗಡೆ ದಬ್ಬುತ್ತದೆ ಶಬ್ದವನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟು ಪಿನ್ನಾಸ್. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುತ್ತೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುತ್ತೂರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ರಂಧ್ರ, ಒಂದು ಕಡೆ ದಪ್ಪದಾದಂತಹ ರಂಧ್ರ. ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ರಂಧ್ರವನ್ನ ನಾವು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪದಾದಂತಹ ರಂಧ್ರವನ್ನ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then what happens in probably in 1880 ಈ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರಹಾಂ ಬೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ 1870-80ರಲ್ಲಿ ಆಕೋಫೋನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಳವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರೇಡಿಯೋನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. The size of that radio is bigger than the TV what you find in today's world. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣನ ಬಳಸಿ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಿದ್ವು, ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ hearing aids saha, the first generation hearing aid used to have this vacuum tubes, and that's the reason why it was very cumbersome. And those days they used to carry their hearing aids like a briefcase, and sometimes they used to hang to their back and they used to carry the hearing aids. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಂತರ probably 1940-1942 the scientists pulled their socks and started working on semiconductor devices. ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅದೇ ಗುಣ ಇರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಯು ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಣ. Hearing aid will work as good as a public address system. Probably you must be knowing what is this public address system. One end you will be having a microphone, and the other end you will be having a speaker. And these days, each and every individual know what is this mic, speaker, and all because of the popularity of the reality shows. So ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತು ಏನಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್. In between these two components, we have got one more important part, what we call it as amplifier. Somewhere in the corner of the room, some technician will be controlling it. It will go unnoticed, okay, but we will identify, we will recognize only the mic and the speaker. So what happens here? Conversion of energy from one form to another form is the greatest idea of human being, and he had succeeded in it too. So the same theory he has applied here. Okay, so here what's happening, your mic will convert audio signal to electrical signal. Okay, so technically we'll call it as a transducers. Transducers are the one which will convert energy from one form to another form. So the same concept have been applied even in hearing aids. So the first part of your hearing aid is a microphone. What it will do, it will convert your acoustic signal or audio signal and convert it into electrical signal. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಈ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. Once it is converted into electrical signal, and that electrical signal will be in our control. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can do wonders. So that is what happening here. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ನಂತರ
ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ದ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇಸ್ the one which magnifies, the one which amplifies, or the one which increases the weak signal. It enhances the weak signal. So once this electrical signal reaches the amplifier, okay, it increases this the weakness of the electrical signal, and the strength has been increased, and that electrical signal has been again transferred to this receiver. And receiver ಇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಈ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಒಂದು 10 ಬೆಂಚ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ಬೆಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು if I put more effort, if I put more energy, of course I can reach the one who is sitting at the 15th bench. But if I want to reach the whole public, let's say around 500 people, if I want to reach my voice for 1000 people, it is impossible. So what we are supposed to do, we are supposed to have this public address system. And again I emphasize that this is one of the greatest idea of the human being, that is conversion of energy from one form to other. E microphone, amplifier matte speaker na you just shrink all these components, you just put it in a small box, and the resulting device, what we call it as a hearing aids. That's it. So hearing aid has got 3 parts: the microphone, the amplifier, and the receiver, and it works as good as your public address system. But only difference is, so all these components are shrink and kept it in a small box. Hearing aid na ನಾವು 3 ವಿಧವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು. The gain ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಶಬ್ದವನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ 2-3ನೇ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಲಾಸ್, ಮಾಡರೇಟ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಲಾಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ನ ನಾವು ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೈಲ್ಡ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು 40 to 60 ಡೆಸಿಬಲ್ ವರೆಗೆ ಅದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್. ಎರಡನೇ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಧರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಓನ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಓನ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. As I said in my first slide, that public education is also one of the vertical of our organization. So what happens? We will be going into different organizations. It might be engineering college, diploma college, or science college, and we start talking about this hearing loss, hearing aids, and all. When I start talking about hearing aids, people will ask me, what is hearing aids, sir? Because the awareness is too low. So that's one reason why we kept this public education as one of the objective of our organization. When I ask about hearing aids, no one will raise their hand. But when I ask about Mungaru Male cinema, people will, they'll be, raising their hands like anything, because it's a very popular cinema. So in that movie, probably you might have observed, Anant Nagar ಅವರು ಒಂದು ಪುಟದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಾಡಿ ಓನ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್. ಅದು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ಬಂದು ಅದು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ಓನ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಇಯರ್. ಈ ಕಿವಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್, ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾನಲ್, ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ತೂರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು.
ಮತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾನಲ್. ಅದಕ್ಕೂ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, IIC, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್. So this is how our body worn hearing aid looks: microphone, amplifier, and receiver. And this is what we call it as a cord. And this is the BTE hearing aids. Behind the ear ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಿವಿ ಹಿಂದೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಇಯರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಶೆಲ್ ನ ನಾವು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ಈ ಕಿವಿಯ ಅಚ್ಚು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಈ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಆಕಾರ ಏನಿದೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಾವು ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಅಳತೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಿವಿಯ ಅಚ್ಚು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ಈ ಅಚ್ಚನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾ ಏನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. This is how your in the ear hearing aid looks. Then comes in the canal. This is how the in the canal hearing aid looks. Then completely in the canal. And this is the latest. The one which is at the center, we'll call it as receiver in the ear, and receiver in the canal, RIC, and invisible, the other two, the yellow color, what we call it as invisible in the canal, IIC, invisible in the canal, IIC. So this is the latest technology. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. And moving on to the other phase, how we can differentiate this hearing aid is according to the technology. That is analog circuits and digital circuits. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ನೀವು. ಸಾರಿ, ಮುಗಿತು. So these two are the other types of hearing aids, what we call it as analog circuits, and this is based on the technology. We will differentiate the hearing aids: analog circuit hearing aid and digital circuit hearing aid. So I'm at the fag end of my presentation. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 7% ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಪೇರಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ರಿಪೇರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಮೋಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ PUC ಆದ ನಂತರ, PUC ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 25 ಸೀಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳೇನು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ 1 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ probably they can start up their own hearing aid repair section, or they can start working in hearing aid companies as a assistant or hearing aid technician. So the current production of hearing aids meets less than 10% of the global need. So it is estimated that in developing countries, about 20% of people who have hearing loss require hearing aids, suggesting 72 million people hearing aid users worldwide.
So this is all I just wanted to share along with you. Thank you very much for patience listening, and thank you one and all again. If you have any questions, you may please. Manohar sir, namaskara. Hello. Manohar sir. Hello, sir. Namaskara, sir. Sir, I have got a question. Yes, please tell me, sir. Actually, the cost of a hearing is very high. Correct. Yeah. So whether the government will be able to provide any subsidy for such poor people who are unable to buy them? Yeah, definitely. The first point is absolutely right. The cost of the hearing aid is exorbitantly high. The reason is in India, we will never manufacture. Yeah. Okay, that's the first point. We have to import it. Probably we may, what I can say is we may assemble it. Okay, but when it comes to manufacturing, no, India will never manufacture. That is the one reason. Okay, and you're talking about government subsidy and all. Of course, government has taken a lot of measures in this